I was definitely not paying attention to my posture when I was drawing today. I'm gonna be so for real with you. I did not pay attention to that. But it's okay. Now you guys are gonna take care of me, and I'm gonna play Atelier. So, as you can see, we have 4 days left until the end of the game. I blew through that extra month that we had, and there are no other cutscenes. I made sure to talk to everybody individually just in case there was anything that I missed. Like, I talked to Sola, nothing. Talked to these little guys, I have some items that are ready, but nothing. Talked to Marion, nope. Linka, nope. So we're good. We can just rest these final 4 days, and we should qualify for our endings. And then from there, we can see how this game gets wrapped up. I think I already also placed a save down. Yep, right before it. Perfect. These are the final levels and friendship values that we ended the game on. Rafer is just shy of 80, I believe. Yeah, of 80. I guess, here, let me rest 3 days. Oh, that didn't do enough. I thought resting would be enough. Okay. Well, too bad. I guess we could have gotten him up to 80 if I had gone onto the map and run around a little bit, but everybody else is fine. Pretty decent values, I would say. I'm pretty sure we hit all of Rafer's events, and if we didn't, well, sucks to suck. He's not one of my targets anyway. Oh, I don't remember if I actually said anything. Thank you for the Hydrate Redeem Gel. So, first one of the night. We now rest. One more day. それじゃあ二人ともいる？ちょっと来てもらっていいかしら？ As long as we have Linka, it's all good. Yes, I believe we should. どうかしましたか、班長？支部長はこっちに来てるのよ。ちょっと重要な話があるみたい。なんでしょう。何かやっちゃったかな。私もまだ聞いてないんだけど、とりあえずついてきて。来てくれたか。仕事中にすまないな。いえいえ、お話があるって聞きましたけど、何かあったんですか？すでに2人も理解していると思うが、未踏遺跡への到達を達成するなど、最近の開発班の活躍は目覚ましいものがあった。これらは開発班メンバーと錬金術師である2人の尽力があったからとも言える。いえ、それほどでもないと思いますが。実際それほどなのだよ。中央から伝令が届いたので、今日はそれを伝えに来た。はい。未踏遺跡到達など優れた成績を残した開発班には中央から特別報奨が贈られることが正式に決定した。中でもエスカ君の作成した未踏遺跡の調査記録が非常に高く評価され、特別名誉賞？そんなの私なんかがもらっちゃっていいんですか？すごいじゃないか。めったにもらえるものじゃないぞ。素直にもらっておけって。はい、ありがとうございます。それとは別件でロジー君にもめでたい知らせが届いているぞ。はい。飛行船建造の功績をたたえ、中央技術局の新技術研究所から特別招待状が君に届いていてな。ぜひとも君を研究所の技術顧問として招聘したいとのことだ。No, no! We're splitting up our pair! 嘘でしょ。何かの間違いじゃないですか、支部長。すみません。その中央何でしたっけ？中央技術局よ。わかりやすく言えば技術開発のエリートが集まるところね。そんなところに俺が。でも俺は前に。起こってしまったことは仕方がない。だが大事なことは失敗から学ぶことだ。そうして得られた教訓は決して無駄なのではない。何より今回はやり遂げたではないか。はい、貴重な機会を与えていただきまして。いい話だとは思うが、何分急なことだ。返事はすぐでなくてもいい。
よく考えて受けるかどうかを決めてほしい。私からは以上だ。Damn, okay, after we had that whole cutscene with them going, I wanna stay with you by my side, they're gonna split up, okay. そうだな。おめでとうロジー君。名残惜しいけどあなたはここに収まるような人じゃないって。もうマリオさん、もっと喜んでくださいよ。ロジーさんがすごいところに呼ばれたんですから。それじゃ帰っちゃうんですか、ロジーさん。Didn't build enough affection. I guess not. He was my highest affection, by the way. Like 90 something, but I guess not. Thank you for the hydrates, by the way. Escha's Rest is the achievement we just got. We've completed Escha's story. 失礼します。あ、クローネ。ファールから忘れ物をエスカに届けるよう頼まれまして。お困りのようですが、何かありましたか？実は。というわけで、ロジーさんがこの町からいなくなっちゃうかもしれないの。あらあら、それは寂しいですね。もちろんロジーさんはすごく頭もいいし、仕事もできるし、飛行船も作っちゃうし、ずっと2人で頑張ってきたのにお別れなんて。ロジーのためを思うなら彼の旅立ちを祝福するのが良いとは思います。しかしエスカこそ今のままでよろしいのですか？どういうこと？エスカもいつまでも開発班で働かなくてはいけないというわけではないのです。これを機に新しい生き方を考えることも考慮してみてはいかがでしょうか。そっか。ずっと役人として働くのもいいけど、これまで出会った人たちみたいな全然違うことを始めてみてもいいよね。でもこの街でみんなとのんびり暮らすのもいいな。おしゃれをしてお茶会をやったり、ロジーさんもいつまでもこの街にいてくれればいいのに。悩むな。今までで一番迷うよ。Alright, so we have 3 options here. I believe the default ending is the see them off option. This should be our individual character endings, and this should be a special option. Let's go see the canon ending that we're getting first, and then we can go see all the character endings. やっぱりロジーさんをちゃんと見送るよ。その方が絶対にいいよね。 More places to explore, more weapons of mass destruction to create. Ah, yes. The best life for an alchemist. Infinite destruction. And creation, I guess, but also destruction. Thank you for another hydrate. それをエスカが望むなら良いのではないでしょうか。なんだかロジーさんと話したいな。今どこにいるんだろう。はあ。探したぞエスカ。ロジーさん、私もずっと探してたんですよ。そうだったのか。だったらお互いアトリエにでもいればよかったな。そうですね。俺中央に帰ることにしたよ。そうですか。ロジーさんだったらきっと向こうでも偉くなれますよ。それに比べて私は。何を言ってるんだよ。今回の話だってエスカやみんなが一緒に作ってくれたから来たんじゃないか。だからこれはみんなの手柄なんだ。俺一人じゃきっと何もできなかったよ。そんなの私も一緒ですよ。ずっと二人で頑張ってきたのに。寂しくなっちゃいますね。そうだな。でも仕方ないさ。お互いちゃんと独り立ちしないとな。独り立ち。そうですね。いつまでも一緒にはいられないんですよね。ありがとうエスカ。
お前と出会えて本当に良かった。私の方こそ今までお世話になりました。とっても楽しかったです。落ち着いたら手紙を出すよ。きっとお互いに話したいことが山ほどあるだろうしな。はい、私もたくさん手紙を書きます。離れててもそうすればいつだって。The long distance life. I get it. I get it, girly. Oh, and that's the cut to credits. Okay. This is a surprisingly, like, melancholic ending theme so far. Yeah, it's not going for a tone shift or anything. Okay, well, I guess now is a good time to talk. So there are a lot of things I really like about Atelier, Escha, and Logy. Logy is how they say it in Japanese. I was never wrong saying it that way. It's just the English it is Logy. But it's, for example, I think the crafting system is basically perfect. You have your properties that you inherit alongside trying to hit different elemental values for different traits. So it's just flashbacks of the adventure with the animated sections. Okay. So yeah, the crafting is basically perfect. I prefer Nonona's 5 properties as opposed to 3 properties, but like the elemental value mixing and the skills you can use for it, perfect, excellent, no notes. Just if they could have kept this forever, I would have been so happy. And then I feel like using the frontline and backline mechanic from the gosh, which game? Monokemia games? Perfect, excellent, wonderful, no notes, keep that forever, please. I know they don't, but I wish they did. And then from there, I also think the weapon and armor crafting in this game was basically just about right as well. I think there were too many rare endgame traits that you could only get from the relics that were just way stronger than anything else you could make by combining traits. But overall, I think the process of the weapon crafting and the armor crafting was exactly it. So just good game all around in terms of those core things. However, I did not fall in love with this cast as much as I did Atelier Aisha's cast. Like, a lot of this game was carried by having returning characters like Linka, Marion, and Neo for me. Especially a Wilbell as well, how could I forget? Like, those characters, seeing them age up and continue their lives and become, like, stronger, more important, etc. people, that brought me more joy than I think any of the original characters to this game writing did.
And Escha, like, she's sweet and she's cute, but I feel like she doesn't really have too much depth to her. Now, it's perhaps because, like, I know they saved a lot of the JRPG trope stuff for Logy's story, and, like, that, you know, you're supposed to play one and then the other to get both sides of the story, that type of thing. So it could just be that we played the easy, sweet, cute, slice of lifey stuff, and, you know, I'm suffering for it because I wanted a more dramatic story, a bigger narrative focus. Also, that's really loud. But I don't know. I think that ultimately, God, this feels loud to me. I hope it's not loud to you guys. Ultimately, I hope that, like, the original characters here, they do something interesting with them in the Shally game, like the next one. Otherwise, I feel like there wasn't much point in having them around in this one. I think it would have been so much better served by having just more of the Aisha characters come back. Also, Jell has been spamming me, and I don't remember how many I've missed at this point. Uh-oh, okay. I'm just gonna do 4. Let's go. Okay. You need to sleep? Oh no, I get it, you're tired. You had a long day of stream today, Jell. I really hope the Oracle of Seasons, is that which one you're playing game, goes better? Or was it Ages? See, I definitely didn't see this Harry art, so, like, I totally missed something with him. I just don't know how I missed it. As soon as they stop with Wall Masters, it'll be great. That's the thing, Jell. I don't think they will stop with the Wall Masters if they've been starting you off with it and then just never stopped. You know, I will also say, in terms of, like, the writing for this game, I was focused mostly on the characters. However, I will also say I feel like the plot as it was implemented in the main game was compared to Aisha, where, like, it felt like a lot of the game was very much building up to you walking around, finding the cool things, etc., etc. I don't know, it feels like Aisha had a more cohesive story than Escha and Logy did. And I don't know if it's because of the structure they went with in terms of... Oh, that's meant to be Logy leaving, I think. Goodbye. Look at you striking a pose for your girl. But yeah, I don't know if it's because of the structure of, like, you know, every 90 days, sorry, 120 days, you have a new assignment, so they can only fit so much plot into that 120 days every time. It might have worked better if there was only 90 days for every plot period and they had it move a bit faster. It could be that, like, they could have done more with the lithograph pieces to build up to... Oops, sorry, I hit the mini pot on my desk. It could be that they did more with the lithograph pieces to build up to that final floating dungeon, because, like, all of the lore they teased us with for that final dungeon was great, awesome, cool, but I feel like we didn't explore any of that lore after it was done. Yoshi, 俺の仕事はもうないな。もう出発の日なんですね。短い間でしたけど、たくさんのことを教えてくれてありがとうございました。ああ。どうかしましたか？俺は。準備できた？そろそろ気球が出る時間よ。で、お邪魔だったかしら。I'm sorry, Marion. This is the one time where I have to say, get out! いえ、なんでもないです。No! 行きましょう。Okay. 何か言いかけませんでしたか？ちょっと、ローリーさん。Has another 2 hydrates.
A smiling departure is the achievement. Escha saw Logy off with a smile. Oh, that doesn't sound like a smile, Escha. その確認もう4回目だよ。だってそのいろいろあるじゃないですか。絶対に忘れ物があるはずです。だからないんだよ。もう出発なんだ。でもこーら、ロジー君を困らせないの。向こうでも頑張ってね。応援してるから。今までお世話になりました班長。これまで会った中で最高の上司でした。ちょっとやめてよ。そんなこと言われたら泣きそうになるじゃない。うわー、マリオさん。あー、もうエスカちゃんまでお願いだから泣かせないでよ。体に気をつけてください。仕事が忙しくても食事と運動は欠かせない方がいいでしょう。ありがとうございますリンカさん。危険な任務もあるでしょうけどお達者で。リンカさんはいつも通りなんですね。これが永遠の別れというわけではありません。ロジーさん、もう帰ってこないかもしれないんですよ。本心を言えば言ってほしくはありませんが、それを言ってしまうとロジーが困ってしまうのではないですか。そうですね。困りますからそうやって堂々と言ってくれて嬉しいです。ありがとうございます。でもね、リンカ、そんな無表情のままじゃダメよ。こういう時は笑って見送らないと。悲しい時にどうやって笑顔になればいいのですか。これが自分の精一杯です。Linka, you're so cute! ロジー先輩そんなに泣かないでくれよルシル。最後くらい笑って別れよう。ほら、ルシルちゃんも何かロジーさんに言ってあげて。離れたくないです。ずっとみんな一緒がいいです。それは言っちゃダメだよ。みんな言いたいのに。本当に言っちゃうんですか。本当に。あ、ルシルも頑張れよ。お前ならきっと町の人に好かれるいい役人になれるさ。She's so cute. ダメ。ちゃんと切り替えないと。ロジーさん。お元気で。あ、エスカもな。短い間でしたがお世話になりました。 Wasn't here for long. That was 4 whole years, bitch. ん？私、立派な錬金術師になります。ロジーさんがいなくても何でも一人でできるすごい錬金術師になります。だからロジーさんも頑張ってください。ずっと応援してますから。まったくみんなずるいよな。あんなに泣かれたらこっちも未練が残るじゃないか。ありがとうエスカ。お前も頑張れよ。ずっと応援してるからな。Congratulations, try clearing the game with the other character. And we can see our activity log all over the course of the game. Did lots of battling, gathering, synthesizing even. Fair bit of the artifacting as well. Our highest use items were plant nutrients, slag figure, lava cube, dowsing rod, ice bomb, dire bomb, and poly poison. Save clear data. If you save clear data, you'll be able to start a new game with certain items from your previous game. Yippee! Oh no, water not enough. Okay, look, it's fine. We're fine. Alright, so now with that done, we can go ahead and load this data. And just to be safe, hang on, I'm gonna go somewhere 3 days away. Alright, and now...
I rest, make the stupid girl happier. Don't you worry. She'll have so much fun with her friends in the character endings and in the girls' association ending. Alright, I have confirmed that 3 more days did not help anything in terms of Rafer. He didn't hit 80 for some reason, even though he should. Whatever. Alright, we're just gonna save over my 4-day slot because I officially don't need it anymore. Alright, we rest a single day. Alright, I'm gonna speed through this part because it's gonna be all the same. And then when we get to the choice with Clone, then we'll be able to unspeed. This time I'm gonna find a new life. Oh no! Sorry. It's such a tough decision. I'm going to see if there's something new I can do too. If that is what you desire, then I think that is what you should do. Thank you, Clone. I'm going to think it over a little bit more. Now, how should I start my new life? でも、今の仕事も楽しいのに、わざわざしたくなるような他のことなんて本当にあるのかな。こういう時に相談できる人といえば、心当たりがある人は何人かいるけど、どの人がいいだろう。Alright, we're good. There are 3 options here, Threa, Lucille, and Linka, and that's exactly who I was hoping to see. There was nothing else I could do for Alwyn or, what's his face? Rafer, because I somehow missed their events. I don't know how, I guess just it wasn't enough friendship points, but that's a-okay. Let's start with Lucille, because I think hers is going to be my least favorite, and then we'll work our way up from there. 決めた。早速聞きに行ってみようっと。そうですか。エスカ先輩がいなくなっちゃったら本当に寂しいな。ごめんね、突然こんなこと言い出して。それなら私も新しいことを始めてみてもいいかもしれませんね。ルシルちゃんって何かやりたいことがあるの？はい、私、世界から病気をなくす活動が前からしたかったんです。世界から病気をなくす？そんなことできるの？あくまで例えなんですけどね。前に流行り病の予防薬を作ったじゃないですか。ああいうのは中央とか都市に住んでいる人はもらうことができるけど、辺境地帯だと手に入れるのが難しかったりするんですよ。エルネラ商会は都市部で入る収入の一部で、そういう辺境の大変な地域に無償で薬を配る活動をしてるんです。That's surprisingly good-natured of a corporation. へえ、そうやって病気が治る人が増えたら素敵だね。はい、だから私、その活動に参加していろんなところの人たちを助けたいんです。それで、もしよろしければ先輩も。Alright, so now we can skip this part because we can go straight to the ending. 皆さん、パンは一人一つずつですからね。具合が悪い人がいたら言ってください。こっちで見てますよ。Dr. Lucille, medicine woman, helped Lucille save people on the frontier. お疲れ様でした、エスカ先輩。この辺りは食べ物もあんまり取れないから大変だね。そうですね。お腹が減ったままだとあんまり薬も効かないですし、先輩の言った通り、今回は食料を多めに用意しておいて正解でしたね。ふふん。だから言ったでしょ。食料が多めにあって損することなんてないんだから。はい、本当にそうですね。次もまた多めに準備しておきましょう。次の村はいつもよりたくさんの人が大変らしいですからね。そうだね。今のうちにしっかり準備をして、たくさんの人を助けなきゃ。
それにしても先輩はすごいな。錬金釜一つでこんなにいろんなものを作れるなんて。開発班でいろんなものをたくさん作ってきたからね。これぐらい簡単だよ。そういうルシルちゃんこそすごいよ。よくこんなに短期間でいろんな素材を集められるね。行商人さんたちが協力してくれたからですよ。私だけじゃきっと何もできませんって。こうやっていろんな村を回れるのも先輩が頑張って薬や食料を作ってくれるからですし。それもこれもルシルちゃんの家の支援があるから順調にできるんだけどな。Alright, roommate just need to grab some paints, but I kept the cutscene going for you guys. でも本当に良かったんですか？私と一緒に開発班を辞めちゃって。エスカ先輩だったらあのまま開発班のお仕事を続けていれば有名な錬金術師になれたかもしれないのに。別に有名になりたくて錬金術を勉強してるわけじゃないから。私は自分の錬金術でたくさんの人の役に立ちたかったんだ。だから今はこうやって辺境で大変な生活をしてる人たちを助けられたり毎日すごく充実してるよ。そう言っていただけるとすごく嬉しいです。いつかこの活動がもっと広まればいいんですけど。大丈夫。こうやって地道に頑張ればきっといろんな人が協力してくれるよ。はい、私頑張ります。こうやって病気のない世界を目指します。だからずっと一緒に頑張りましょうね、先輩。The ending art is a little boring, but I think the idea is cute. The two of them just traveling the world, essentially becoming doctors without borders together. That's a very fun ending for the two of them. Alright, we're not going to make any save clear with this one because we already have one. Okay, next up, I think we'll do Threya's, because as much as I love her, I think I'm going to enjoy Linka's the most, because that's Linka. That's my girl. Yes, that is the correct one. Alright, EP time. Alright, we're speeding through. Okay, I'm turning it off here, then mashing through. Find a new life! Should someone to talk to? Threya, you're next. 心当たりがある人は何人かいるけど、どの人がいいだろう。決めた。なるほどね。それで二人して私に相談しに来たの。いろいろ考えたんですけど、中央技術局に行ってまでやりたいことはもうないですからね。スレイヤさんはこれからもずっとこの町で調査を続けるんですか？そんなわけないでしょ。私もこの機会にそろそろ中央に戻ろうと思うの。こっちでやることが終わったからですか？ Is this an ending that keeps them together outside of the canon ending? Oh my god. これから向こうで山ほど追加資料をまとめないといけないし、ここは調査には向いているけど資料を取り寄せるのが面倒なのよ。そうね、それなら提案なんだけど、あなたたちも歴史研究を始めてみない？私たちもですか？スレイヤさんみたいな知識は全然ないですけど。何言ってるの？私の調査にあれだけ付き合ったのよ。二人とも助手。いえ、研究仲間としては十分に優秀だわ。そうなのかな。誰にも解き明かされていない歴史の探求か。それも面白そうだな。あなたたちならきっといい研究家になれるわ。それでよかったら私と。Oh, she's getting shy about it. God, Threya, you're so cute. She's like the one new character in this game that I'm 100% on board for. Like, yep, anytime Threya is on screen, it's like, you know what? I love her. Okay, skipping this. Show me my ending! ねえロジ、
後でこの部分の構成お願いできるかしら。ええ、大丈夫ですよ。こっちもちょうどチェックが終わったところです。Strange. I just noticed my Discord for some reason is saying that like I'm sharing Fields of Mystery, I'm playing Fields of Mystery, but I'm not. Crazy. Okay, whatever. I am streaming this game and Fields of Mystery is not open, so like, okay, we're good. 助かるわ。さてと、あともう一山終わらせないと。スレイヤさん、ロジーさん、食事はどうしますか？もうできてますけど。Oh my god. I was okay, you know what? I'm gonna admit it. I wasn't ready for Escha in a maid dress. Cute girls are great. あら、もうそんな時間？悪いわね。後で食べるから置いておいて。そんなこと言って、しばらくまともに食べてないじゃないですか。今が追い込み時期だからな。悪い、一口もらうぞ。はい、どうぞ。うまいな。また腕が上がったんじゃないか？ And she's gotten totally used to feeding him instead of freaking out about it like she did before. Alright, okay. 家事ばっかやってたらちょっとは上達もしますよ。それで学会には間に合いそうなんですか？正直微妙なところね。こっちが出すのは親切だからそれなりの資料を用意しないと。それにこっちが用意した資料にはいちいち噛みついてくるし、これだから古い学説にしがみつく連中はダメね。自分たちが大した発見もできないから私が怖いのかしら。実際怖いですけど。 No, you don't let Threa stay scary. She deserves it. Hi, Riley. Welcome in. How you doing 何か tonight? 言った？なんでもないです。向こう側が納得しないことなんて分かりきっていたことでしょう。裏付けを多く用意するしかないです。そうね。この新しい学説が認められれば学会もひっくり返るわ。あと数日の辛抱よ。最後のひと踏ん張りだと思って頑張りましょう。何言ってるんですか、スレイヤさん。学会は明日ですよ。明日？ちょっと待ってちょうだい。今明日って言ったわよね。いえ、だからもう出かける準備をしないといけないんじゃ。嘘だろ。まだ数日残ってると思ってた。すぐに予定を変更しないと。エスカ、悪いけどちょっと手伝って。この論文今のままだと絶対に間に合わないのよ。私、内容はあんまりわからないですよ。文字を読むくらいできるでしょ。お願い、口論してる時間も欲しいの。ここまでは全部ロジーがチェックしてくれてるから後のチェックはよろしくね。無理ですよ。スレイヤさんの論文ってすごく難しいじゃないですか。ロジー、その部分はもういいわ。これ全部頭から読んで意見をちょうだい。俺も無理って言っていいですか？あら、あなたほどの男に無理なんてあるのかしら。仕方ない。今日も徹夜だな。そう言いながら私の無茶を聞いてくれるのはあなたたちだけよ。みんな離れてしまうのにここまで手伝ってくれるなんて。何ですかスレイヤさん、まだ何か仕事がありますか？これが終わったら二人とも食事に連れて行ってあげるって言ってるのよ。 Oh, she's turning 頑張 on って them くれ so てるし much. Oh my そのお god. 礼にね。本当ですか？スレイヤさんの連れて行ってくれるお店ってどこも美味しいから楽しみです。もちろん奮発するわよ。さあ締め切りまであと少し。全力で行きましょう。Oh my god, you know what? I really like this ending. It's a really fucking good ending. Like, Escha taking on a maid role doing cooking and cleaning is a little, like, regressive for her because her whole thing throughout the course of the game is that she's getting better at her paperwork. But then in times like this, she's still doing the paperwork anyway. They're all researching together. I love it. That's really cute and adorable. And it also addresses Threa's want for, like, company, which she had expressed before, but didn't go about it in exactly, like, the right ways previously. So, God, it's cute.
It's cute. Escha in a maid uniform. Ugh! Logy in that vest and that tie is fucking pathetic, but like, you know what? It's fine. He can be a sopping wet cat. It's fine. You know, I'm here for the girls. Threya, I wish they gave her a little bit more definition in what she's actually wearing. I think it's meant to be some kind of long dress thing there. It's fine. Still a very good ending. I played Tomodachi yesterday for the first time, Riley. Ooh, who'd you make for your island? Oop, nope, not overwriting anything. Nope, it defaulted to yes instead of no like it always does. Crazy. You made Persona characters? Nice, nice. One of my little siblings is playing Tomodachi Life when I saw them last when I was visiting my family. And they were in the process of making a Yosuke me after they made a Yu me. I had to remind them that Yosuke has a center part even if they change exactly like where the part is coming from. Like it's a little bit to the right, a little bit to the left each time, just to give it a bit of asymmetry, but it's a center part. Alright, so this time, last one for Find a New Life. And we're gonna go speak to Linka. Naruhodo ne. 私だってこんな時にそういう風に考えたら迷うわよ。いろいろ考えたんですけど、中央技術局に行ってまでやりたいことはもうないですからね。開発班は今後どうするんですか？そうね。特に決めてないけど、多分いつも通りなんじゃないかしら。私が目標を立てて、それをどんどん達成していってもらう。まあ変わらないわよ。自分とマリオンの2人しかいなかった頃に比べればできることも増えましたからね。 You haven't made your me yet, Riley? Oh, really? That's like the first thing everybody does. You gotta make yourself and then see what crazy things happen. And then I know some people like to go out of their way to make their friends and family too. I just like to include myself in all my random fictional characters. Yippee! Wahoo! Look at all the crazy things I can make up now. Wahoo! きっとまだまだ自分たちにもやれることがあるはずです。 I say this as if I played Tomodachi Life on the Switch yet. I haven't yet. I just remember my memories. Very fun time I had with the 3DS version. あなたたちが別なことをやりたいって言うなら See 止 people めな make い their わ。 and their friends OCs. Yeah, Cookie! あなたたちの That was 席は my, 開けて that お was く what わ I よ。 used to do. 出て行っちゃうのは寂しいけど、好きな時に帰ってきていいんだからね。私たちはいつでも待ってるから。ごめんなさい。変なことを言いましたけど、やっぱりこのまま開発班で働かせてもらえませんか？私、開発班が大好きなんです。マリオンさんやリンカさんと一緒にずっとお仕事を続けたいです。それもそうだな。無理に何かを変える必要なんて全然ないんだよな。ここで働くよりもずっといい生き方はきっとあると思うわ。でも私は開発班が最高だと思える部署にしてみせるつもりよ。ええ、自分もそのつもりです。ですから、そのYes, we do mean to stay. Don't you worry. Yeah, specifically when I do get the new Logy, Tomodachi Life, I want to make all my D&D characters and just watch them frolic in the fields, you know? Or, you know, get into fights with each other, but frolic in the fields! すみません。もう少しで終わります。エスカ、調合品の管理リストの提出が遅れているそうですが。あまり期限に余裕がありません。2人とも急いでください。Linka and Marion, I love you so much! ルシルは支給班との調整に行ってますし、2人のフォローに回るのは無理ですか。さてどうしましょう。開発班の仕事も増えたとはいえ、あまり遅れるようでは。ちょっとリンカ、あなたは報告書を書き終わったの？今からやります。遅い。3日前に頼んだじゃない。今すぐやること。心得ました。リンカさん、前にお願いした整備班に依頼する申請書ってもう出してますか？
まだです。まさかリンカさん、ソウルさんに渡す予算表のチェックも終わってないんじゃ。 Okay, who let Linka be in charge of all the paperwork? I thought we established she was bad at this. Even if she's getting better, I thought we established she was bad at this. そんなことも頼まれていたような、いなかったような。頼みましたよ。いいから早くやってください。自分は一体どれ。早くしないと整備班の予定が先に埋まっちゃいますよ。ソウルさん、怒ってるだろうな。マリオン、救援を要請します。このままでは危険です。しょうがないわね。とにかく報告書を最優先にしてちょうだい。エスカちゃんとロジー君の頼んだ話は私がやっておくから。ありがとうございます。まったくリンかったらちょっとはできるようになったけど、まだまだ頼りないわね。ロジー君もよかったの？せっかくの機会を不意にしちゃって。いいんですよ。俺にはこうやって開発班で仕事をする方が性に合ってますから。やっぱり今のままが一番楽しいですよね。そういえばこれを見てください。近くの村がかなり凶暴な魔物の被害に遭っているようです。これは放置できない案件ですね。早速現地に向かいます。それなら私も行きます。そろそろ素材も足りなくなってきちゃったし。班長、俺も行ってきます。怪我人もいるでしょうし、ルシルも呼んできますね。わかったわ。みんな気をつけてね。戦闘は得意分野です。お任せください。さあ、二人とも。That's cute. That's like the business as usual ending with the two of them, Linka and Marion. I think it's cute. It's not the ending I prefer at the end of my JRPG of like back to normalcy, I guess. I like to see more that people have grown and changed, and this is less of like a grown and changed and more like everybody's happy with the new life they found, which is a different way of like making a satisfying ending. Yes, I just prefer different kinds of endings. So it's a very sweet one, very cute one. I think out of the three individual character endings, Threya's is actually my favorite. That face for Linka was really cute though. She's so fucking cute. Anyways, I'm normal. All right, and now we get probably the silliest ending, but like it also has everybody that we've come to know and love. This is the one that is exclusive to Escha because it has to do with all of the girls. And that is going to be the final option on the list of she's fucking hungry. Oh, wait, that was new dialogue there. Shit. Sorry, hang on. I'll go back for it. Never mind, maybe I can't. こうしていろいろ考えているうちにロジーさんがコルセットを出発する日が来てしまいました。私にできたことは精一杯のお見送りパーティーだけ。もっと何かできたのかな。でも Really finish the game. This is the last ending that we have to get, and then we're done. Because I didn't qualify for the two of the other party members' endings. I have focused too much on the girlies. 一人になってしまってアトリエでのお仕事は大変だったけど、みんながだから今日も私は。Girls Association! This is the complete Girls Association ending. God, this art is so good! Oh my god, Threya, you're so pretty. Anyways, I'm normal. 皆さん、わざわざ集まってくれてありがとうございます。 Just to double check. Okay, so as this is such a tough decision, I think I'm starting to get hungry from using my head.
How about I prepare something light for you to enjoy? Yeah, I'm sure I'll think a lot better on a full stomach, is what Escha said before it goes, all I did was throw a Logy a farewell party. Could I have done better? Anyway, sweets with the girls. 毎日お仕事が大変だと思いますけど、今日はゆっくり楽しんでくださいね。あー、こんな美味しいタルト生まれて初めて食べました。カトラちゃん、それって前にも同じこと言ってたような。まあまあルシルさん、そう細かいことは気にせずにといただきです。私のタルトがこらこら、ダメだよカトラちゃん。ルシルちゃん、まだたくさんあるし、私の分も分けてあげるよ。ありがとうございます先輩。ってそれ全部食べるつもりですか？ Don't worry about the little thing that happened just now. You'll see it later. あれ？あ、ごめん、ちょっと取りすぎちゃったかな。ええ、そんなに食べきれないんじゃ。She's gonna finish it, don't you worry. タルトも美味しいですが、このケーキもとても美味しい。どうすればこんな上手に料理ができるのでしょう。まだまだ訓練が足りないのでしょうか。あらあら、そのように喜んでいただけるとこちらも作りがいがあります。まだありますのでゆっくり召し上がってくださいね。それにしても今日はいい天気ね。こういう日は仕事のことなんて忘れて思いっきり羽を伸ばさないと。そうね。でもこの間提出した調査の申請だけは早めに処理してくれないと困るわ。せっかく忘れてたのに。マリオさんたちまたお仕事の話してる。仕方ありません。マリオンは仕事に生き仕事に死ぬと以前お酒を飲みながら豪語していましたから。あら、やっぱりそうなの。あなたもいい加減 Oh, に Threya, no! Don't continue the compet! It's okay, you don't need a man! それあなたにだけは言われたくないわ。勝手に抜け駆けしたりしたら許さないからね。抜け駆けって何よ。私は仕事に寛容な旦那だったら別に誰でもいいわ。私は優しい人がいいですね。誰か素敵な人がいないかな。ほうほう、皆さんお相手をお探し中と。でしたらここに結婚祈願のお守りが。 You can't just sell products at the girls' gathering, come on! 結婚祈願？ちょっとそれ本当なの？詳しく聞かせてもらっていいかしら。人に抜け駆けするなと言っておいて、その変わり身の速さは何なの？そういえばエスカ、ロジーから送られた手紙には何と書いてあったのでしょう？すごくお仕事が忙しいんだって。また出世したみたいだし、なんだかロジーさんいつの間にかすごい人になっちゃったみたい。あらあら、それは喜ばしいことですね。でもたまにはこっちにも来てほしいな。またパーティーしたいのに。パーティーでしたらこのように頻繁に開催しているではないですか。そうじゃなくてロジーさんも入れてもっと大きなパーティーがしたいの。この町の人たちも遠くで頑張ってる人たちもみんな私の大事な仲間なんだから。 You're so sweet, Escha. Literally in this case, look at all those fucking sweets. Alright, that's not a bad ending to wrap this up on. Getting to see all the girls being as cute as they are, and then, you know, of course, having them all hang out and chat. We had to get our compet in there somewhere. But you know what? Not a bad ending. Alright, I'm not gonna save that clear data. Yep. And now we're gonna look at all the bonus stuff! Yippee! Alright, so we've seen the good end.
Deadline approaching, help each other, own strengths, girls association, dropout struggle. Okay, so there's everything that we're missing, I believe, is because like it was other cutscenes for characters like Alwyn, Rafer, Miche, for example, that we just missed out on. Oh, we are missing some backgrounds. Interesting. Dragon's Nest is pretty... Oh, the Lab of Eternity there. Oh my god, all this art is so pretty. That's just concept art. But that's really pretty. Exterior, interior, collapsed. Oh my fucking god, this goes crazy. All the individual movies, the model viewer for all of our different characters. There's a question mark in here? Between Clone and Heisman? Okay, it must be Flamel, but like, why didn't I get her model? And we missed an enemy somewhere? Okay. We missed a dragon? Mortifier, Overlord, Regal Vague, Panzer. Does it not load the model until you beat the boss? I think it doesn't load the model until you beat the boss. So because there's multiple versions of Flammo, I wasn't allowed to get her model in here. Bonus! Hang on, hide menu. We can see the concept art! I think these are actually, instead of concept art, it's the design sheets. Yeah. Oh my god, Threa, you're so pretty. That underdress? Hello? That's not allowed. Excuse me. You're not allowed to be that pretty. Need to go clean. You got it, Riley. The missing ones could be those helpless enemies. That is so true. I forgot about them. Wait, there's more? Hang on. I'm not gonna look at all the monster art, but I do want to see... Okay, so there's the seal. Linka, you're so pretty. God, I love you. God, Wilbel's so cute. I love how they thought out all the layering for the outfits. It's wonderful. Oh, so she wraps her hair up into the hat. I see. You know, why am I even looking at Harry? I don't care about him. Marion, my beloved! She has the glasses version. She does look good in glasses. Holland, dude. Oh, look at Neo's. Very pretty. Oh, the details for her staff go crazy. Okay, and then we can get a look at the special bosses. Altigewalt here. Golvig as well. And then the final Flemmo fight. Okay. Oh my god. I think that rendering is used somewhere on the Steam page. Hang on, let me double check. Atelier, Escha, and Logy. Yes, that is like the banner that they use for the Steam page. It's so pretty! Look at that! Oh, like choosing perspectives between them. Oh my god. Oh, they're so cute.
Oh, I see. Alright. Oh, beautiful art. Oh my god! Escha helping Lucille balance like that? What do you mean you're treating her like your fucking daughter? What the hell? Oh my god. That art of everyone picking apples together is so pretty. What the fuck, man? Hidari is just built different. Oh my god. Oh, the fucking ruffles in the skirt and the knit texture on the sweater. And I'm not normal. I'm not normal. I cannot be normal. Eating some pie with the homunculi in the background carrying plates. Holy shit. The girls. Look at them. They're so pretty. Whoa. Linka, you're really pretty, but I don't know if that's allowed. Whoa, Linka. You know, obligatory swimsuit art. Escha, please, you should not be having that much underboob on a swimsuit. That's not safe. Wilbell swimsuit art, okay. Escha getting ready in the morning, cute. Bonus image is good. Sound room, we get to listen to all the different themes. Ah, there we go. The game's main theme. We hope you enjoy the Dusk world through our illustrations and storytelling. The piano is based on my own demo played by the pianist Kinoshita. Thank you. Cool. This track was composed to tie into the main title theme. The idea was to convey the feeling of reading an old book with a story taking place in a faraway land. Escha standard battle theme. Does that mean there is... Is there a Logy battle theme? Yeah, this is definitely the Escha theme. There are two factors that drive progress. One is the expectation of new possibilities, the other is dissatisfaction with the status quo. Such dissatisfaction creates anxiety, but that anxiety can be surpassed by expectations for progress. Was this one of like the boss themes throughout the game and I just forgot what it sounds like? No, this was the theme for fighting strong monsters, this Fulcrum one. Boss battle BGM. Yep, I remember this. Okay. The Tiger of Dorothea? Ah! Yep, okay, gotcha. For the fight against the tiger type enemies. Don't kill the dragon. Many games feature dragon slaying, but nowadays it feels like a good dragon fight requires a choral piece, so I tried adding many choral parts. I see, okay. A remake of the battle BGM used for the Wind King fight in the previous game. Due to directorial decisions, the intro is cut, but after many comments from people who liked the demo with the intro, we decided to include it. Neat. Victory jingle. This track is meant to transition from Logy's battle theme. Is I Am Legion Logy's theme then? It must be. Damn, I really like that opening. And this part's really fun. It's kind of bouncy. Escha's Atelier BGM. Logy has a different Atelier theme? Huh. Okay. Crazy, the more you know.
There's so many tracks here. It's so good. The BGM when arriving at the Hill of Twilight. I had Kinoshita play the piano in the other track, but I played the piano in this one. Crazy, because that's like the way edge of the earth area is where this song plays. Hang on. Right in the later part, there's a familiar tune in here. Perhaps you'll recognize it if you played the previous game. Which one is this? In the later part, I need to see if I can identify this. I want to say the tone that they snuck in was during that distorted section there. I genuinely can't tell because I'm not super familiar with this game's soundtrack, but I'm going to guess it is the final boss theme that they snuck in somehow. But I genuinely cannot tell because unfortunately I haven't listened to it enough. Grr! Solace theme. We could listen to all the character themes too. Who the fuck is Worship Me the Demon God? Oh my god. Last boss choral song. Is this Sky of Twilight? Is this a song for the Golvig fight? Yes. And then this is the instrumental. I think the instrumental version of this song has a distinctly different feel to it from the vocal version. I put quite a lot of effort into creating mellow tones, but I think it still sounds very much like my personal style. I hope you enjoy it. Ah, so this Shade person seems to be a different commenter than all the others. Yanagawa, Kinoshita, Achiwa, Shimoda. I haven't seen any other comments from Shade, so I wonder if it was like an insert person. A small section of the OST, and that's why it feels so different. This boss fight theme, by the way, is still one of my favorite songs in the whole fucking game. It's so good! I'm gonna listen to this until it gets to my favorite part.
The harmonies there go crazy. That part was so good. And like something about the syncopation. I'm dying. I think it really is just the harmonies though. Alright, I need to get out of here. It's too good. Alright, so different from all of the music we could listen to, let's listen to some of the voice actors! They always include these with the DX releases of, you know, just words from the VAs about their thoughts on voicing the character in the game. Let's listen to Escha's, because she's our main alchemist. 皆さんどうもおはようございます。そしてこんにちは。そしてこんばんは。エスカメリエ役の村川理恵です。わー。Oh, she's so cute. ですね、ひとまずこのメッセージを聞いていただいているということは、つまりそういうことですね。どういうことかというと、そうとりあえずひとまずゲームのあれです、エンディングをひとまず迎えたということで、皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。いやー、かわいすぎる。どうですか皆さん、エスカンドロジーのアトリエ楽しんでくださってますか？今回はね、そうですよね。皆さん待望の新作ですけど、ちょっとなんかちょっとちょっとなんかダベーみたいなちょっとねちょっとってなってましたけれども、そんなことじゃない何の話してたんだっけな。待望の新作ですけれども、今回はなんとロジーさんという男性の主人公の方もいて、でこう選択制でねできるというところで、皆さんとしては結構新鮮な仕様というかシステムというか、そういう感じだったんじゃないかなと思うんですけれども、どうですか？ロジーさん動かしてますか？エスカも動かしてくれてますか？どうですか？ですね、なんといっても私はエスカやってて、すごくロジーさんって言ってたりしてるので、なんかこう本当にもうこれ嘘偽りない嘘偽りない真実なんですけれども、本当になんかこう私生活でこうなんかこうお仕事してない時にお家とかでなんかゆたぐたってしてる時とかにボソってロジーさんって言っちゃうんですよ。なのでなんて言うんですか、そのロジーさんの浸透率、私の体への浸透率、染み込み率なんで言ったらいいのかな、なんかでも凄まじくて、本当にちょっともうロジーさんです。私今もうずっとここずっとロジーさんなんですよ。そうなんです。イケメンですからね、ロジーさんはいいですね。私もロジーさんみたいなお兄さんが欲しいなーとか思っちゃってなんか言っちゃっていやでもね、そんなこと言ってエスカもうすごい可愛い女の子だなと思って、まずエスカの絵を拝見した時にもう凄まじく可愛いと思って、もうなんていうんですか、そのもうピンクの髪の毛って言ったらもう私の中ではもう理想の女の子っていうか、なんていうんですか、もう女の子の中の女の子っていうところなので、もうでしかも私本当にピンクの髪の子すごい個人的になんですけどすごい大好きなので、なんかできたらいいなとか思ってたので、もう本当に嬉しかったですね。ですし、本当になんかこうふわふわってして可愛いですし、でも明るかったりとかして、でもなんかこうだんだんこう気を許してくると結構ね、ちゃんと自分の言いたいことを言えたりとか、ちょっとこうふてくされちゃったりとかしてるところがすごく愛らしいなって思ってたり、演じてたりとかしてて、すごい思っていたので、なんか本当に私このままエスカになりたいって思いました。なんかエスカになれたら
どんなに人生楽しいだろうなって思いましたね。なんかエスカになりたいな。実写エスカになりたいです。本物のエスカになりたい。村川理恵じゃなくてエスカメーリエリエあ、違うエスカ村川エスカリエ、あ、違う村川なんかミドルネームとかにこう入れられないから、村川メーリエエスカリエどうしよう、なんかいいのないですかね。皆さん募集中です私とエスカがこう、私がエスカになれるように皆さん考えてくださいね。なんちゃって嘘考えなくて大丈夫ですもうアトリエのこのエスカンドロジー楽しんでいただけたら、私それだけでもう大満足ですので、はい、ぜひ。そうだ、もうやり込み要素がねすごいもうたくさんあるので、もうこれから皆さんももう何週何十週ってやっていただけると思うんですけれども、本当にすごいですよね。もう私もう何十週もやっちゃう。絶対全部やる。絶対全部コンプリートするぞー。もうこれはやっぱり私としてもやっぱりこう She's such a yapper. やらないと、違うなんて言うんですか、こう何魂ゲーム好き魂として、ゲーム好き魂としてはやっぱりこれは完璧なコンプリートをですね、私はどうしてもしたくなってしまうので、絶対に完璧にするぞーというところですので、ちょっと何言いたいかちょっとまとまんなくなっちゃったな。ちょっとごめんなさいね。せっかく聞いてくださってるのに。でも私が言いたいことはただ一つ、アドリを楽しんでくださいっていうところなんですけれども、本当にでもやり込み要素とかも盛りだくさんなので、何回も何週もしていただけたらいろんな新たな発見とかがたくさんあると思うので、ぜひやっていただきたいなと思いますし、これからも末永くエスカをはじめロジーさんをはじめ、もう素敵なキャラクターたちで溢れていますので、みんなのことを愛してくれたらなと思います。やだよー、エスカ離れたくないよー、エスカうわー、やだって思いますけど、でも大丈夫。でもエスカは私の心の中に永遠に生き続けているから。キラ、みんなの心の中にもいるよね。エスカずっといるよね。キラよーし、よかった。みんなの中にもエスカいてくれたか。安心した。いや、ありがとうございます。もうそれが一番嬉しいです。ちょっと喋りすぎちゃったかな。ちょっと申し訳ないことしちゃったな。ちょっと喋りすぎちゃいましたね。いや、ちょっと愛が溢れちゃってるので、ちょっとすいません。ちょっともうちょっとエスカについて話したいんですけど、じゃあちょっとそれはまた今度の機会ということで、今日はひとまずこの辺りでちょっと私失礼したいと思います。それでは皆さん、これからもぜひ引き続きエスカンドロジーのアトリエ、黄昏の空の錬金術師楽しんでくださいね。はーい、それでは、エスカメーリエ役の村川理恵でした。バイバーイ。Okay, I'm so sorry about that. So, Mr. Waters, hello, welcome in. In every Atelier game, once you beat it, I believe they add in that you can listen to messages from the voice actors talking about their experience playing the role or talking about the game, just really anything they want to talk about, a message to the fans, basically. And so I listened to Escha's thinking, oh, these are normally pretty short. I'll listen to hers first. But she's a total scatterbrain in this message. Like not even halfway, a quarter maybe of the way
halfway through, she like stumbles over her words so much where there's a solid segment of her just going like you know, trying to get her mouth moving in the way that she wants it to, and like she does like little like cutesy baby talk halfway through, and like 75% of the way through as well. Just like she's so like clearly like a little flustered to be doing this, but it's because she has so much love for the role. Apparently, like there's a part where 75% of the way through, she's talking about how like she wants to be like Escha. No, she wants to be Escha. She's gonna take her name and add in Escha's name. Actually, it's a joke, but like really, she cares so much about the character. God, that was fucking adorable. I could feel the embarrassment rolling off of what she was saying whenever she messed up, but basically, it was basically just congratulating us on beating the game, thanking us for playing, talking about how much she enjoys Escha. Well, firstly, she mentioned like Logy-san, like that kind of thing. Like it's like ingrained in her now to call for Logy like how Escha does it, and then she briefly called him an ikamen, which is like, you're not wrong, but at the same time, it's hilarious to hear the voice actor for his main love interest say that. Anyways. But yeah, it's like ingrained in her to call for Logy and like think that way. She wants to be like Escha, who's like sweet and charming and cute. She saw her pink hair and went like, oh, like the girl in me is like, whoa, that's so girlish, like charming girl, like that type of thing. Yeah, she rambled so fucking much. That was hilarious. Normally they're way shorter than that. I can't listen well enough to translate in real time, but there is so much of that was just her being embarrassed and like trying to regain control of her own mind and mouth. That's hilarious. I will listen to Logy's because he's the other protagonist. But then I probably won't listen to any more of these because they're longer than a lot of the other ones were. Well, maybe I'll listen to Threads because her voice actor is really pretty. 皆さんこんにちは。エスカ&ロジーのアトリエ、黄昏の空の錬金術師ロジー役を演じさせていただいた石川海人です。今回はアトリエシリーズ久々の男主人公ということで、僕は驚きつつも演じさせていただきました。皆さんも久々だったのでとても驚いたんじゃないかって思います。僕はですね、このお話をいただいた時、事前にそのゲームが1本決まったというお話は聞いていたんですけど、まさかこのアトリエシリーズの男主人公だとは思っていませんで、台本をいただいた時にびっくりしまして、そのエスカと同じくくりで表紙を開いてすぐキャスト表のところにあったので、はぁってなってめちゃくちゃテンパってしまって、一度台本を落とすという大変失礼なことをやってしまったんですけど、この台本がですね非常に重いんですよ。300ページ350ぐらいの台本が3冊上中下巻とありまして、総ページ、1000ページを超える台本なんですね。それが落ちたということで音もすごかったんですけど、そんな話はどうでもいいとして、この台本のどこを開いてもロジーの名前があると、それがね本当になんか嬉しいんですけど、やっぱりその久々の男主人公ですから、そのプレッシャーとかもありまして、若干不安になったところもありまして、でいざその現場に来ると、スタッフさんがとても温かい方でしてですね、最初僕はこのロジーというキャラをつかみ損ねていて、キャラ表をもらった時にすっごいかっこいいなって思って、でキャラクターイメージとかもちゃんと書いてあったんですけど、でもなかなかそのいざ喋ってみるとどういうキャラなのかよくわからなくて、一応台本チェックは一通りしていたんですけれども、なんかその声に出してしまうとそのロジーがちょっと違う感じになってしまうなってずっと思って、何度も自分でリテイクを重ねていたんですよ。言われるわけでもなく、自分で何度もやり直していたんですけど、そこで音響監督さんがですね励ましの言葉をくださって、でそれでようやく肩の荷が下りましたっていうか、心がふっと軽くなりまして、それまで正直そのアトリエシリーズの久々の主人公ってことでそのプレッシャーがあったので、そことしか向き合ってなかったんですよ。受け入れられなかったらどうしよう、受け入れられやすい男主人公を演じようと思っていたんですけど、でもその音響監督さんの励ましでようやくそのロジー自身と向き合いまして、やっとそこでキャラが定まったんじゃないかなって思います。そう、ロジー君の武器です。
めちゃくちゃかっこいい。もう完全に絞り出したような話題なんですけど、これ収録終盤の時にですね、その雑誌に載るロジーの立ち姿とかそういうものを見せてもらいまして、その剣の構えた時のかっこよさ、みんな見てください。本当に超かっこいいですから、ちょっとね、いわゆる中二っぽくて僕は大好きな感じです。はい、そうですね。僕はですね、ゲームの主人公というのが初めてで、これだけワード数をいただいたのが本当に初めてだったので、なんかこのゲームにはすごく思い入れがあります。深いと思います。なかなか、自分がうまく演じきれているかどうかはわからないんですけど、皆様楽しんでいただけたらと思います。今回は女の子と男の子の、2つの主人公のシナリオということで、その視点が変わるとストーリーの見え方もこう違うんだなっていうのも楽しんでいただけたらなと思います。では一度エンドを迎えたということで、お疲れ様でした。シナリオを何度も遊んでいただけたらなと思います。またコルセイトでお会いしましょう。石川海人でした。Okay, yeah, that's a much more normal voice actor blurb, you know, like, once again, you know, he introduced himself as the voice actor, and a lot of it focused, I did, like, accidentally lose focus halfway through on my listening because I started reading something. Oops, I was looking at the achievements that I missed, and it's basically just other endings and some crazy things like reaching level 99, like, good god. But yeah. For most of his, it was talking about, like, he was shocked that there was a male protagonist in an Atelier game, because they're kind of famous for their female protagonists. And he was even more shocked when he saw how big the script was, and that it was intimidating. And he's hoping that he lived up to the image of Logy, because like the best thing about him, basically, like his weapon is, as it was phrased, is that he's really cool. And like when he saw his design, I think it's like I want to say it's like when the game was like revealed or something, like, or when he saw his design, like he was like, oh, he's cool, like that kind of thing. And he likes that coolness, and he hopes that everybody, you know, believes that he lived up to that level of cool in the voice acting. He also, I forgot about this in Escha's voice actor's little blurb, but she encouraged the players to go for like 100% completion, essentially, and if not 100% completion, then like to still like try and play it many times. And he also said, like, I hope you can like enjoy the game playing it through again and again, like that kind of thing, especially because you kind of have to have 2 playthroughs in order to have a full game, and at least if you want the true ending, you know, where they presumably reunite. But Escha and Logy, question marks. It'll be fine. I can think of only one other Atelier game that has a male protagonist option. I think the very first Atelier, not Atelier Marie, like it's Atelier Iris or something. One of them, not the very first, but like one of the early Atelier games does have a male protagonist, and it's named after the female Atelier, like alchemist that he's helping. And then the Monachemia games have a male protagonist, but Monachemia is in a dubious status where like it's definitely internally considered an Atelier game, but externally it's not called such because they were with a different company at the time. So there's like the 3, maybe 4 games I can think of where there was a male protagonist. Otherwise, it's been all women. So yeah, that was much better structured in terms of like what he wanted to say and how he wanted to say it. Good job, Logy. I mean, this is the voice actor who's doing this, but like you can really see the difference in like the voice actor took on the character in a way based on how they were speaking in these. That's really fun. Okay. Clone Flamos, really? Wait, they have new ones for the Plus version too? Okay, no, I'm not gonna make you guys sit through like another like 5-10 minutes of the JP voice actors talking. I'm gonna go back and listen to these at some point though. It's a nice like listening challenge, and also I just really like hearing the voice actors talk about their work. I'm a nerd like that. But yeah, that's it for Escha and Logy, and we're only at like 10:20, so I do have a backup game. That was the little like bloop that you guys heard earlier.
My husband was kind enough to gift me a game called Rhythm Doctor. It's supposed to be like a one-button rhythm game, and it's been a while since I got to play anything like that. So we're gonna try this out. I'm just gonna put myself on break real quick as I close out Atelier, Escha, and Logy.